Hi students. With our previous lesson, we discussed about the main points that are needed to describe a graph. Now, it's the time to follow and study the needed vocabulary and sentence structures. Then after, you will be able to write your own descriptions. You will be given marks for your language, content, organization, and mechanics of writing. If you have written grammatically correct sentences, you can gain 3 marks. If you have included all the points that are needed, you will be given 3 marks. grammatically correct sentences පාවිච්චි කරලා තියෙනවා නම් අවශ්‍ය දත්ත ටික දක්වලා තියෙනවා නම් ඔයාට 3 marks ගානේ ලැබෙනවා. And you must have a good plan before writing. ස්ටාර්ට් කරන්න කලින් ඔයා ස්ක්‍රැච් එකක් හදාගෙන සැකිල්ලක් හදාගෙන තියෙන්න ඕනේ. ඔයාගේ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එක සඳහා, ඔයාගේ ඇනලිසිස් එක සඳහා, ඔයාගේ කන්ක්ලූෂන් එක සඳහා. ඔයාගේ ඕගනයිසේෂන් එක තියෙනවා නම් you can gain 2 marks. And if you have written with correct punctuation marks, correct spellings, and capitalization, using capitalization correctly, you can gain these 2 marks as well for mechanics of writing. ඔයාගේ capitalization හරියට තියෙනවා නම් punctuation marks, spellings හරියට තියෙනවා නම් ඔයාට මෙන්න මේ ලකුණු දෙකත් ගන්නට ලේසියෙන්ම පුළුවන්. So keep those ideas in your mind. Now students, here is a bar graph. There must be a topic for the bar graph. මාතෘකාවක් තියෙන්න ඕනේ මේ bar graph එකේ. In a bar graph or a line graph, we have 2 axes. 2 axes. This is the 0 point and this is the x-axis or the horizontal axis. X-axis or the horizontal axis. Tiras akshaya. And here you can see the y-axis. Y-axis or the vertical axis. Vertical axis. Siras akshaya. Usually for the x-axis we have the variables, the areas, items or events. අපේ මේ විචල්‍යයන් ටික තමයි x-axis එකට එන්නේ, horizontal axis එකට එන්නේ. ඒ කියන්නේ විවිධ ක්ෂේත්‍ර, කාරණා, එහෙමත් නැත්නම් events, සංසිද්ධි තමයි x-axis එකෙන් පෙන්වලා තියෙන්නේ. Usually, the y-axis shows the numbers, percentages, the values. අගයන් ටික තමයි අපිට මේ y-axis එකෙන් පෙන්වන්නේ. සංඛ්‍යා එහෙම නැත්නම් ප්‍රතිශත. These bars that show the areas, items or events, actually the variables, විචල්‍යයන් පෙන්වලා තියෙන මෙන්න මේ bars must be named. නම් කරලා තියෙන්නත් ඕනේ. ස්තම්භ ටික නම් කරලා තියෙන්න ඕනේ. Now look at this bar graph. If there are several variables, විචලයන් කිහිපයක් තියෙනවා නම්, විචලයන් එකකට වැඩියෙන් තියෙනවා නම්, like here, you must have a key. යතුරකින් පෙන්වලා තියෙන්න ඕනේ දේවල්. Here, instead of the topic, x-axis, y-axis, the special thing here
is the key. විශේෂයෙන් තියෙන්නේ මෙතන key. වෙනස් වෙන්නේ key එකෙන් variables කීපයක් තියෙන නිසා. විචල්‍යයන් කිහිපයක් තියෙන නිසා. Okay. Those are the basic points related to bar graphs. Students, now let's look at this sample question and try to use necessary language expressions to build up a description. First, you must read the question well. Let's read the question. The following bar chart shows the favorite breakfast of grade 11 students of Gamunu Vidyalaya. Now students, look at the graph. The topic is here. The favorite breakfast of grade 11 students of Gamunu Vidyalaya. You can also extract this topic from the question itself. Look at the question. The favorite breakfast of grade 11 students of Gamunu Vidyalaya. Here is the x-axis or the horizontal axis, and here you can see the y-axis or the vertical axis. In the x-axis, here you can see the various food items. විවිධ ආහාර වර්ග තමයි breakfast මේ යාළුවෝ කැමති. තමයි x-axis එකේ පෙන්නලා තියෙන්නේ. Each of these bars have been named. මේ හැම bar එකක්ම නම් කරලායි තියෙන්නේ. Those are the favorite breakfast of grade 11 students of Gamunu Vidyalaya. Rice, noodles, gram, string hoppers, roti and buns. Those are the food items. Here you can have the numbers of the students or the percentage of the students. y-axis එකේ ඔයාලට පේන්න තියෙන්නේ numbers. students ලා number එක එහෙම නැත්නම් percentage එක. මම values දීලා නැහැ. numbers දීලා නැහැ. numbers or percentages දීලා නැහැ. මේ දෙක numbers or percentages තමයි තියෙන්න පුළුවන් y-axis එකේ. Now it's time to build up the description, and you must not repeat, you must avoid repeating. Repeat කරන්න හොඳ නෑ the words in the question. ප්‍රශ්න තියෙන වචන, and you must try to use different words from the question. ප්‍රශ්න තියෙන වචන වලින් වෙනස් වචන ඔයා use කරන්න try කරන්න ඕනේ. And before everything, you must have a sketch. සැකිල්ලක් තියෙන්න ඕනේ for a well-planned description. හොඳින් plan කරන ලද description එකකට නම් අපිට sketch එකක් සැකිල්ලක් තියෙන්න ඕනේ. Now, first, there should be an introduction as the first paragraph, then analysis and the last paragraph, the conclusion. For the first paragraph, students, you must add the things I have discussed so far. මෙච්චර දුරට මම chart එක graph එක දිහා බලලා කියපු දේවල් ඔයා add කරන්න ඕනි first paragraph එකට. So, let's write the first paragraph. Let's look at the necessary language expressions. අපි මොනවද පාවිච්චි කරන්න ඕනේ sentence structures කියලා බලමු.
මේවා ස්ටඩි කරගන්න මේවා යූස් කරන්න ඔයාගේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකට. Then after it is very easy to make grammatically correct sentences. So, as I told you in the previous lesson, one sentence can be taken from the question itself. එක ප්‍රශ්නයක් අපිට එක sentence එකක් ප්‍රශ්නයෙන්ම ගන්න පුළුවන්. So look at the question again. The following bar chart shows the favorite breakfast of grade 11 students of Gamunu Vidyalaya. I have underlined the topic. Topic is here. I have underlined that topic in the question also. Now, how can we change this sentence as the first sentence of your description? Here, following means පහත දැක්වෙන. So, let's change this sentence using the word above. Above means ඉහත දැක්වෙන. above කියන word එක use කරමු අපි instead of the word following. අපි දැන් කියන්නේ ඉහත දැක්වෙන bar chart එක මෙන්න මෙය ගැනයි කියලායි කියන්න තියෙන්නේ. Instead of the word following, you can use the word above. The above bar chart shows the favorite breakfast of grade 11 students of Gamunu Vidyalaya. That is your first sentence in your introduction or the first paragraph. Look at this highlighted phrase. The above bar chart shows. ඉහත bar chart එක පෙන්වනවා. Instead of that phrase, you can use, instead of this phrase, the above bar chart shows, you can use the words, the above bar chart represent, නිරූපණය කරනවා. The above bar chart depicts. The above bar chart illustrates. පැහැදිලි කරනවා. The above bar chart demonstrates. Or the above bar chart is about. මේ ඉහත bar chart එක මෙන්න මේක ගැනයි. The above bar chart gives information about. ඉහත bar chart එක දෙනවා තොරතුරු මෙන්න මේ ගැන. මෙන්න මේ phrases use කරන්න පුළුවන් ඔයාට for the first sentence of the introduction. Introduction එකට අදාළ පළවෙනි sentence එක වෙනුවට මේ chart එක මොකක්ද කියලා introduce කරන්නයි යන්නේ එතනදී. Now you must introduce the x-axis and the y-axis. Now, let's look at those sentences. The horizontal axis or the y-axis depicts the food items. තිරසක්ෂය නිරූපණය කරන්නේ food items. The vertical axis depicts the number of students. සිරසක්ෂය නිරූපණය කරන්නේ number of students. or number වෙනුවට percentage දීලා තියෙනවා නම් you must tell the vertical axis depicts the percentage of students. කියලා දෙන්න ඕනේ. ප්‍රතිශතය දීලා තියෙනවා නම්. We are here describing only one axis. එක axis එකයි මේ sentence දෙකෙන් විස්තර වෙන්නේ. Singular noun එනිසා අපිට depicts කියලා s form එක ගන්න වෙනවා. Singular noun එකක් නිසා depicts කියලා s form එක ගන්න වෙනවා. Here also the same thing. The above bar chart singular noun. So shows, illustrates, depicts s form එක ගන්න වෙනවා verb එකේ. Further,
The horizontal axis, you have the food item. So, the food items are rice, noodles, gram, roti, string hoppers and buns. මේ food items වෙන්නේ මෙන්න මේවා වේ කියලායි අපි කියන්නේ. Students, you can connect the sentences using conjunctions. You can connect these two sentences using and, or else you can connect them using while, the verb while, the word while. අතරතුරේදී කියන verb එක conjunction එක පාවිච්චි කරලා combine කරන්නත් පුළුවන් මේ sentences දෙක. Or else you can combine this sentence and this sentence using the verb, the phrase such as කියන phrase එක පාවිච්චි කරලා combine කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ sentences දෙක. But remember, these 3 or 4 sentences are enough for the introduction. Introduction එකට sentences 3ක් හෝ 4ක් ප්‍රමාණවත්. These are simple sentences. මේ තියෙන්නේ සරල sentences 4ක්. මේ 4 ප්‍රමාණවත් වෙනවා ඔයාගේ introduction එකට. ඔයාට sentences combine කරලා පෙන්නන්න පුළුවන් නම් අවශ්‍ය නම් look at these language expressions also. මේ language expressions දිහාත් චුට්ටක් බලමු. The horizontal and vertical axes represent the food items and the percentages of students respectively. තිරසක්ෂය සහ සිරසක්ෂය පෙන්වන්නේ නිරූපණය කරන්නේ food items සහ ප්‍රතිශත students ලගේ ප්‍රතිශතයි පිළිවෙලින්. or respectively පිළිවෙලින් කියන word එක use කරා නම් ඔයා කලින් සඳහන් කරපු horizontal axis එකට අදාළ word එක the food items කලින් ගන්න ඕනේ. vertical axis සිරසක්ෂයට අදාළ දේ පසුවට ගන්න ඕනේ. එතකොට අයවා පිළිවෙලින් සඳහන් කරා වෙන්නේ respectively. You can also say the horizontal axis represents the food items while the vertical axis represents the percentages of students. The horizontal axis represents the food items. Horizontal axis එක පෙන්වා දෙන්නේ ආහාර. While the vertical axis represents the percentages of students. Vertical axis එක ප්‍රතිශත පෙන්වන අතරතුරේදී ඔන්න ඒ විදිහටත් combine කරන්න පුළුවන්. The horizontal axis represents the food items such as උදාහරණ විදිහට මෙන්න මේ food items තමයි තිරසක්ෂයෙන් පෙන්වන්නේ rice, noodles and etc. එහෙනම් මේ විදිහට අර කලින් කතා කරපු sentences 4න් sentences connect කරලා ලියන්නත් ඔයාට පුළුවන්. This is your simple introduction or the first paragraph. Now students, we must build up the second paragraph or the analysis. Here we must present the facts, actually the numbers, values, and then compare and contrast. සංසන්දන විසංසන්දන කරන්නත් ඕනේ මේ අවස්ථාවේදී තමයි. And students, let's see how we can present those facts one by one. Let's follow those language expressions.
Students, if you want to describe this bar, the tallest bar, what are the words and phrases you can have? උසම බායක ගැන කතා කරන්න ඕන නම් අවශ්‍ය වචන වාක්‍ය කොටස් මොනවාද කියලා බලමු. උසම බායක කියන්නේ වැඩිම ප්‍රතිශතයක් හෝ වැඩිම ගණනක් අදාළ වෙන බායක. Here that is noodles. You can use the words highest, ඉහළම, maximum, උපරිම, majority, බහුතරය, most, බොහෝම. මෙන්න මේ words වලට use කරන්න පුළුවන්. To describe the tallest bar, උසම බායක විස්තර කරන්න. This is the tallest bar and that is the food item is noodles. Let's look at the sample sentences. You can use any of these 4 sentences. මේ sentences හතරෙන් ඕනෙම එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔයාට. The highest number of the students like noodles. Students ලගෙන් වැඩිම ඉහළම ගණන කැමති noodles වලට. The maximum number of the students like noodles. Students ලගෙන් උපරිම ගණන කැමති noodles වලට. ඔයාට මෙතන number එකක් නොදී percentage එකක් දීලා තියෙන්නේ නම් ඔයාට කියන්න වෙන්නේ instead of the word number you must take the word percentage. ප්‍රතිශතය නම් දීලා තියෙන්නේ ආ මෙතන number කියන word එක වෙනුවට percentage කියන word එක add කරන්න ඕනේ. Then let's look at the other language structure. The majority of the students like noodles. Students ලගින් බහුතරය කැමති noodles වලට. The most of the students like noodles. Students ලගින් වැඩියෙන් බොහෝම කැමති noodles වලට. These sentences have a same pattern and these 2 sentences have another pattern. රටා දෙකකින් වාක්‍ය හතර ලියවිලා තියෙන්නේ නම් මේ වාක්‍ය හතරෙන් ඕනෙම එකක් ගන්න පුළුවන් ඔයාට උසම බායක විස්තර කරන්නට. Then let's describe this shortest bar. අපි කොටම බායක විස්තර කරමු ඉන් පස්සේ. That the food item is gram. Food item එක තමයි gram. Using the same sentence patterns that we have used to describe the tallest bar, උසම බායක විස්තර කරන්න අපි පාවිච්චි කරමු sentence patterns පාවිච්චි කරලා we can write about this shortest bar. There only the highlighted words are changed. Highlight කරපු words ටික විතරයි change කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. There also you can write 4 sentences and you can use any of those 4 sentences. එතනින් වාක්‍ය හතරක් ලියන්න පුළුවන් අපිට. ඒ වාක්‍ය හතරෙන් ඕනෑම එකක් මෙතනදිත් use කරන්න පුළුවන්. කොටම බායක නැත්තම් lowest percentage අඩුම ප්‍රතිශතය අඩුම ගණන පෙන්වන බායක විස්තර කරන්න. What are those new words? අපි බලමු ඒ අලුත් වචන මොනවාද කියලා. Lowest, අඩුම, minimum, අවම, minority, සුළුතරය, least, අවම. Let's read the sentences. The lowest percentage of the students like gram.
students ලගින් අඩුම ප්‍රතිශතය කැමති වෙන්න මේවටයි. The minimum percentage of the students ලගින් අවම ප්‍රතිශතය කැමති. The minority of the students ලගින් සුළුතරය කැමති. The least of the students ලගින් අවමය කැමති. Instead of the word percentage ප්‍රතිශතය කියන word එක වෙනුවට ඔයාලට number එක නම් දීලා තියෙන්නේ, you can take the word number. number එක නම් දීලා තියෙන්නේ percentage කියන word එක වෙනුවට number කියන word එක ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. Again, these two has a similar pattern and these two has another pattern. මේ දෙක එක රටාවකට තියෙන්නේ, මේ දෙක එක රටාවකට තියෙන්නේ. මේ හතරෙන් ඕනෙම එකක් use කරන්න පුළුවන් second sentence. shortest bar එක, කොටම bar එක විස්තර කරන්න. And you must remember when using the superlative forms highest, lowest, most, least මේ superlative forms use කරනවා නම් ඔයා you must put the article the in front of those words. Superlative adjective එකක් use කරනවා නම් the කියන article එක මේ superlative adjective එකට කලින් අනිවාර්යෙන්ම එන්න ඕනි කියලාත් මතකයේ තියාගන්න. Students, we have only described these two bars. Now look at these two bars and they are in the same height. එකම උසින් තියෙන මේ bars දෙක දිහා බලන්න. We can use the words equal or similar. සමාන, equal, similar කියන words දෙක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ bars දෙක විස්තර කරන්න. සමාන ප්‍රතිශතන, එහෙම නැත්නම් සමාන සංඛ්‍යා තියෙන bars දෙක තමයි මේ. We can use the words equal or similar. Look at the food items roti and buns. Roti and buns. The equal number of the students like roti and buns. සමාන සංඛ්‍යා students ලා කැමති roti වලට සහ buns වලට. Or instead of the word equal you can use the word similar. The similar percentage of the students like roti and buns. number වෙනුවට මම percentage ගත්තා. ප්‍රතිශතය තිබ්බනම් percentage use කරන්න වෙන්නේ. සංඛ්‍යාව තිබ්බනම් number. සමාන ප්‍රතිශත වලින් ළමයි කැමති roti සහ buns වලට. If you want to give the number or the number එක දෙන්න ඕනේ නම් or the percentage එක හරි number එක හරි දෙන්න ඕනේ නම් you can write this kind of sentence. They record, they කියන්නේ මේ percentages එහෙම නැත්නම් numbers. They record as ඒගොල්ලෝ වාර්තා වෙනවා මෙන්න මේ ලෙස. They record as for each. Give the number or the percentage here. ප්‍රතිශතය 50% කියලා හිතන්නකෝ. They record as 50% for each. They record as 20% for each. එක record වෙන්නේ 20ක් ලෙස එකිනෙකට. Now students, we have two more bars which have not been described. විස්තර නොවිච්ච bars දෙකකුත් තියෙනවා. They are rice and string hoppers. For that,
Let's have a comparison. අපි සංසන්දනයක් කරමු මේ දෙක විස්තර කරන්න. String hoppers, rice. String hoppers and rice. String hoppers තමයි වඩා වැඩි දේ එහෙනම්. වඩා වැඩි දේ string hoppers, වඩා අඩු දේ rice කියලා මතකයේ තියාගන්න. There you can use another two words. They are more and higher. වඩා වැඩි කියන අදහසයි අපි ගන්නෙ. Because these words are comparative adjectives, මේ words comparative adjectives නිසා, we must use the word than in the sentence. Comparative adjectives පාවිච්චි කරනකොට අපි than කියන word එක sentence එකේ තියෙන්න ඕනේ සංසන්දනයකදී. So, let's read the sentences. More number of the students like string hoppers than rice. වඩා වැඩියෙන් ශිෂ්‍ය සංඛ්‍යාවක් කැමති string hoppers වලට rice වලට වඩා වැඩි දේනේ සඳහන් කරන්නේ more වලින්. එහෙනම් වඩා වැඩි දේ string hoppers කලින් සඳහන් වෙන්න ඕනේ. than වලට කලින් සඳහන් වෙන්න ඕනේ. Or else you can use the word higher. Higher percentage of the students like string hoppers than rice. String hoppers වලට වඩා වැඩියෙන් ප්‍රතිශතයක් ළමයි කැමති string hoppers වලට මොනවට වඩාද? rice වලට වඩා. than කියන word එකට කලින් වඩා වැඩි දේ සඳහන් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. number සංඛ්‍යාවක් නම් දීලා තියෙන්නේ you can take the word number. percentage එකක් නම් ප්‍රතිශතයක් නම් දීලා තියෙන්නේ you can take the word percentage. You can use either of these two sentences to describe, to actually do the comparison. වඩා වැඩි කියන word එක use කරලා සංසන්දනයක් කරන්න මේ sentences දෙකෙන් ඕනෙම එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවනි. Let's meet with the second